I always been an atheist, just I didn't know the concept, the term, the word atheist. Yo nací en Bayamón, Puerto Rico. Crecí en una familia protestante que no practicaba. Para mí es difícil, en mi opinión personal, porque las personas de la clase trabajadora entiendo que son las más que sufren por la discriminación y el rechazo, ya que están día a día trabajando en estaciones de policía, en escuelas como maestros, en servicios a la comunidad, y ellos enfrentan más rechazo por parte de las personas sin embargo, las personas de un nivel más alto de educación que están envueltas en un tipo de más intelectual, comunidades más intelectuales, no sufren tanto por el nivel de intelectualidad que tienen las personas. In Puerto Rico, for example, be a Protestant is the most common right now. Can help you a lot because it's involved in the politics. So the politics is everything. The big employer in our island is the government. And that help you if you can see most of their legislators, they are part of a church. Most of their senators, they are part of a church. Because it's easy when you're in the church, you can connect with the politics and be running for the office. So I think that is a privilege they have. In South America, I can see if you in the Catholic is more attached to the education. The Catholic Church is, more involved in the community, not too much in the politics, but most of them in the education. For example, in Colombia, Bogota, the school are Catholic schools. When you have a doctor who have a religion, probably you go feel confident, or if you express what you have or your mental thinking or your disease, if you have HIV, for example, they thinking that's a punishment because you do something wrong. How they go provide you a good medical service or a good mental health when in their minds they don't believe you are a good person or you need help? In their minds, that's a punishment. After the hurricane, the people start regarding about religions, what is the purpose for the religion in the community, is referring to the infrastructure of the church, like what they doing after I donate money to you, after I attend your service, after I do all this, now what you give it back to us. So I see the people now understanding the church is not a community help even. Even the people start asking why they don't pay taxes if they don't help us. They collect a lot of money. What they do with the money? Why during this help they supposed to have tax exempt because the charity, and they don't do any charity. They don't help the people. The people now start understand the church don't have purpose. Sentí una necesidad de ser una activista atea porque entendía que en nuestra comunidad no se estaba defendiendo la igualdad y los derechos de los ateos y de las personas no creyentes. Entendí que el activismo que había no era suficiente para llevar más allá nuestra lucha del día a día y hacer que seamos más visibles. Ahora mismo fundamos Ateístas de Puerto Rico en el 2014 y en el 2014, desde ese día tenemos un equipo legal, tenemos un equipo educativo y también tenemos un equipo ¿verdad? Que ayuda a las personas para tratar de empoderarlas y que hablen todos los días de su ateísmo y sean visibles y se sientan orgullosos en sus comunidades, en sus trabajos. Por eso entiendo que fue una necesidad ser un ejemplo para ellos y motivar a otras personas a ser activistas ateos también. In my webpage, I have writers from Argentina, Uruguay, Panama, and Chicago, and Puerto Rico. We have writers for all around, Hispanic writers. So we are doing more than Puerto Rico. We try to engage the Latino community, South America and Central America. We partnership with Ateos de Bogotá in Colombia. We have Atheists too in Uruguay. We try to share information, share material for have more data in Spanish. It's very limited the data we have in Spanish about atheist, secularist, humanist. So we try to create more Spanish material, more resources, and help the people. And I see how our community is growing in Latin America. Now is born in new groups. I can see now groups in Salvador, groups in Peru, groups in Chile.
Yo pienso que esto no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Yo pienso que esto es un trabajo que requiere esfuerzo, educación y apoyo. Hay que apoyarlos para que ellos tengan entendimiento y educarlos para que todos podamos entender los derechos humanos, porque el ateísmo no solamente se trata de no creer en Dios, también se trata de los derechos de todas las personas a que puedan ser lo que ellos quieran ser y a la misma vez ser justos con todos y que todos tengan una libertad, pero también entendimiento. Y por eso es que yo pienso que ser activista es bien importante para que uno empodere a las demás personas a entender y a educarse, porque dejar la religión y recuperarse de la religión no es un trabajo de hoy para mañana, es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo que requiere esfuerzo y también soporte y apoyo de las demás personas que han logrado recuperarse de la religión.